Mhm. Ich bin einen IT-Ingenieur. Mhm. Ich arbeite bei Cognizant. Mhm. Meine Hobbys sind Musik hören, Roman lesen Mhm. und Cricket spielen. Sehr gut. So Mudit kommt aus Rajasthan und Mudit arbeitet Ja, Sir. bei einer Firma. Richtig? Ja, Sir. Okay, sehr gut. Weiter. Vielen Dank. Next. Ja, Sagar, bitte. Dankeschön, Sir. Good Hello point, sir. zusammen. Yeah. Sagar Kanoj. Okay, we have two Sagars here. Okay, after that, Sagar Kandel. All right. Yes. Mute your mic, Guten everyone. Abend, sir. Ja, guten Abend, Sagar. Bitte, beginnen Sie. Ja. Ich heiße Sagar Kanochia. Ich wohne in Chandigarh. Mhm. Äh, Ich bin Student Mhm. und meine Hobbys sind Reisen und Musik hören. Mhm. Mhm. Okay, Das ist alles. das ist alles. Okay, und wo wohnst du? Ich wohne Chandigarh. in Chandigarh, Okay, India. du wohnst in Chandigarh und Ja. Chandigarh ist im Norden, Süden, Osten, Westen. Hm? So Chandigarh liegt in Norden. Hm? Kennen Sie Western, Osten? So Präposition ist im. Ja. Chandigarh ist im. Chandigarh ist im Norden, Süden. Chandigarh liegt im Norden von Indien. Norden von Ja. Indien. Sehr gut. Okay, gut. Weiter. Noch jemand? Okay, Sagar, ja, Sagar Swai, Sagar Kandel. Okay, sehr gut. Sagar, ja, bitte. Hello, mein Name ist Sagar. Ich Mhm. komme aus Nepal. Ich Mhm. wohne in Bhaktapur, Deutschland. Mhm. Meine Hobbys sind Musik hören, Mhm. Fußball spielen. Mhm. Ich Mhm. bin 19 Jahre alt. Mhm. Alles das. Sehr gut. So, Sagar kommt aus Nepal. Okay. Und Nepal ist ein Nachbarland. Nachbarland von Indien. Ja, Sagar, ja, okay, wir kennen Nachbar. Wir haben Nachbar. Ich habe auch einen Nachbar. Sie haben auch einen Nachbar. Aber Nepal ist ein Nachbarland. Sehr gut. Sehr gut. Okay, weiter. Subhash, bitte Kamera aufmachen. Kamera. Machen Sie Kamera auf. Hm? Switch on your camera, Subhash, if you want to participate. Otherwise, no scope. Yes. Yes, please, Pradeep. Yes, Pradeep. Hello, Yeah, hello. Yeah, Pradeep. ich heiße Pordit Schwester. Ich komme aus Nepal. Ich wohne in Samakosi, Kathmandu. Ich bin Krankenträger von Beru. Mhm. Meine Hobbys sind Fußball spielen, Musik hören, lesen, Mhm. reisen und schreiben. Mhm. Das ist alles. Sehr gut, Pradeep. So, wir haben zwei Studenten aus Nepal. Sehr gut. Okay, vielleicht. Okay, Muna Rana. Woher kommst du? Just, Hallo, just a second. guten Tag. Just Ja, I will request all the new students who have just joined. Please switch on the camera so that we can communicate. Das ist expression, okay? Communicative class. hallo, ich heiße Sapana Rana. Ja. Ich komme aus Nepal, Mhm. aber wohne ich in Deutschland Mhm. jetzt. Mhm. Wohne ist in Deutschland jetzt und Mhm. ich arbeite Pflege von Beruf. Mhm. Ähm, ich bin ich bin 32 Jahre alt Mhm. und ja, Okay. alles ist Sehr gut. alles. Sehr gut, Sapna. Sehr gut. Okay. Dankeschön. Okay. Next. Okay. Sheetal. Sheetal. Ja. Hallo. Ja, hallo Sheetal. Guten Abend aus Neu-Delhi. Hallo. Ja. Ja, Sheetal. Bitte. Beginnen Sie. For Ich heiße
Indian und ich wohne in Pune. Ich bin 22 Jahre alt und ich bin Studentin. Ich studiere Masters in Musik bei der Pune University und ich unterrichte Musik auch. Oh, super. Lehrerin. Ja, ja, ich lerne indische klassische Musik seit 15 Jahren. So, ich bin auch Lehrerin und Studentin und mein Hobbys sind Reisen, Musik hören und Tanzen und Kochen. Super. So, wir haben eine Lehrerin und Ja. Studentin. Danke. Okay. Lehrerin cum Studentin. Okay, sehr gut. Vielen Einige sind berufstätig, einige arbeiten, einige sind Student. Okay, sehr gut. So, wir beginnen mit dem Unterricht. Das ist der erste Tag. Das ist der erste Tag. Okay. Dennis, your camera is on or I hope everyone's camera is on. Mic off, camera on. Okay, if you want to say, just raise your hand like this so that we all can see. Or there is a raise hand like this. Okay, can you see it like this raise hand on the button? Okay, below in your device. So that is also okay. All right, Dennis, möchten Sie sagen? Hallo, guten Tag. Ja, guten Tag. Mein Name ist Dennis George. Ich komme aus Indien. Ich wohne in Kerala. Ich bin 90 Jahre alt. Ich bin studiere. 90? What happened? Yeah. 90 or 19? 19. 19 Jahre alt. Okay, gut. 90, ja, sehr, sehr alt. Okay, 19 Jahre alt. Ich bin studiere. Okay, sehr gut. BSI. Okay, gut. So, Sie alle sprechen gut, aber Sie müssten besser sprechen. Sie müssten sehr gut sprechen oder wunderbar oder super ausgezeichnet sprechen. Sprechen ist sehr, sehr wichtig. Okay, wenn wir eine Sprache lernen, müssen wir gut sprechen, damit die andere Person richtig, gut, einfach verstehen kann. Klar? Did you hear me? Or was it mute? Sorry. Ja, Sir, ich höre. Ja, Sir. So, Wir können hören. gut. So, wenn ich auf Deutsch spreche, verstehen Sie mich? Verstehen Sie mich gut oder habt ihr Problem? Einverstanden. Verstanden, ne? So, ich spreche sehr langsam, damit Sie alle mich verstehen können. Und Sie können auch Ihre Meinung sagen, okay? Zum Beispiel heute sprechen wir über das Thema Reisen. Die Reisen, okay? Verstehen Sie alle Reisen? Was bedeutet Reisen? Kann jemand sagen, was bedeutet Reisen? Was bedeutet Reisen? Kann jemand sagen? Ja, Reisen. Travel. Ja, Ich Reisen. glaube, das Travel, Reisen, meinst. Ja, ja, bitte. Buna, ja? Ich glaube, dass Travel means Reisen means traveling. Okay, auf Deutsch, Reisen, man fährt mit dem Auto, man fährt mit dem Zug, okay, von Delhi nach Jaipur, von Berlin nach Paris, von Frankfurt nach Hamburg, von Mumbai nach Kerala. Richtig? Eine Reise machen. Wir machen eine Reise. Machen Sie eine Reise? Machen Sie eine Reise? Ja, Ja, nein. Okay. Okay, Okay. sagen Sie mir etwas über die Reise. Irgendetwas. Ja, Reisen. anyone else? Ich reise viel mit dem. Okay, one at one time. Just you can raise the hand first, so that I'll allow. Okay, Sheetal first, then okay. Ich liebe zu reisen. Ich liebe
Reisen. Reisen. Ja. Nicht lieber, Ich bin, besser, ich mag reisen. Mag mögen, Modalverb, nicht lieber. We love a person. Ich liebe meine Mutter. Okay? Aber ich mag reisen. mag. Don't think in English. Hm. Just a moment, think that you know your regional language may be Marathi, Sheetal, Ja, Marathi. Marathi or Hindi, no English, because English is also a foreign language. So when we learn a foreign language, so better to relate with your mother tongue instead of another foreign language. Richtig? Ja. Okay. So yeah, noch einmal bitte. Ich mag Reisen. Hm. Ich reise mit dem Zug und mit dem Flugzeug auch. Sehr gut. Ich reise mit dem Zug, mit dem Flugzeug. Okay, Sie mögen reisen. Okay, Ja. gut. Nächste Person. Quickly, be quick. Yes, Huna. Huna. Ich möchte reisen nach Berlin. Ich möchte nach Berlin Ich möchte nach Berlin reisen. gehen. Reisen. Reisen. Möchten Modalverb. Okay, kennen Sie Ja. Modalverb? Ich möchte nach Berlin. Ich möchte nach Berlin reisen, weil es gibt so viel besonders Platz. Monumente, ist Sehenswürdigkeiten. sehr Möglichkeiten Platz ist. Und die Berlin ist die große Stadt von Deutschland, auf Deutschland. Deswegen ich möchte nach Berlin reisen. Sehr gut. Sehr gut. Next person. Next person. Yeah. Next person. Okay, Sagar. Ja, sir. Then Sreshtha. Pradeep Sreshtha. Yes, Sagar. Ich mag. Hello. Yes, Sagar, speak. We are hearing. Ich mag reisen. Ich reise mit dem Auto. Ich mit dem Auto. Und ich reise mit meiner Freund. Okay. Das ist meine Frage. Sehen Sie meine Frage? Sehen Sie meine Frage? Alle? Nein. Ja. Nein. Nein. Sheetal? Sagar? No? Okay, let me share this. Nein. Okay, just a moment. I'm writing question and read and answer. So. Okay, was nehmen Sie mit, wenn Sie reisen? Zum Beispiel, wenn ich reise, nehme ich meine Kamera mit, nehme ich meinen Laptop mit. Ich arbeite am Computer, ich arbeite online, ich nehme meinen Laptop mit. Verstanden? Ja, bitte, beginnen Sie. Wer möchte anfangen? Okay, yeah. Okay. Dennis, who has not spoken? Is there anyone who has not? Dennis, yeah. Everyone has to speak. Okay, everyone has to speak. Okay, Mudit. Ja, Sir. Ich nehme immer meinem Handy. Guten Abend, Sir. Where are you? Who is this? Sorry. I'm not able to see. Who is this? Hello, guten Abend.
disappear. Who is that? Okay, please, Pradeep. Sorry. Yeah. Hello. Mudit is saying, and then Pradeep. Yeah, Mudit. Yeah, you were speaking. Ja, Sir. Hmm. So, ich nehme immer meinem Handy, Hmm. wenn wann ich reise. Meinem Handy. Ja, Huh? Sir. Mein Handy. Mein Handy. Das Handy. Ja, mein Handy, Ich sorry. nehme Ja, immer, ich nehme immer mein Handy. ich nehme immer mein Handy, wann ich reise. Not one. When. When ich reise. Huh? When. When. Verstehen Sie, when, huh? Okay. I'm writing the same question in your Google Meet so that you can see without any interruption, because there is interruption. Somebody join in and then go out. Okay, Rishtish, sehen Sie die Frage? Huh? Okay, in the chat, in your chat box, Google Meet chat. Okay, können Sie lesen? Ist es lesbar? Ja?